हेलो पिलाମାନେ ତ ଆଜି ଆମମାନେ ଆନାଟମି ଅଫ ଫାଇନାନ୍ସ ର ଏନସିଇଆରଟି ଏକ୍ସାମ୍ପଲର ସଲଭିଂ ସିରିଜ ର ପାର୍ଟ 2 ଭିडिଓ ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ ଆମମାନେ ସର୍ଟ ଆନ୍ସର ଟାଇପ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସରି ଏମସିକ୍ୟୁ ଆଉ ସର୍ଟ ଆନ୍ସର ଟାଇପ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ର ଅଧ୍ୟାୟ ସାରି ଦେଇଥିଲେ। ତ ଆଜି ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ତାର ମୁଁ ହଉଛି କୌଶିକ ସାହୁ, ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଏମବିବିଏସ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଲଙ୍ଗ କରେ। ତ ଚାଲ ଆଜି ପୂର୍ବଥର ଯେମିତି ତମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଏନସିଇଆରଟି ଥରେ ଥରେ ପଢିଦେଇକି ଆସିଥିବ। ପଢିଦେଇଥିଲେ ଭଲ ବୁଝିଥାନ୍ତ। ତମେ ନିଜେ ପୂର୍ବଥର ଫିଲ୍ କରିଥିବ ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ କି ଏନସିଇଆରଟି ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସବୁ ଆସୁଛି। ଅଲମୋଷ୍ଟ କେତେ 90% କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏନସିଇଆରଟି ଲାଇନ ବାଇ ଲାଇନ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସୁଛି। ଆଉ ଜଷ୍ଟ କିଛି ବାହାରୁ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଘୋଷିଦେଲେ ହେଇଯିବ। ଆଉ ନିଟ୍ରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲରୁ ହୋଇ ଦେଇଥାଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ମାନେ ଜଷ୍ଟ କପି ବେଷ୍ଟ। ଠିକ ଅଛି, ଭେରି ସର୍ଟ ଆନ୍ସର ଟାଇପ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ର ଆଜି 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପାଖରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ହଉ, 10 number question. Arranging following in the sequence, you would find them in a plant starting from the periphery. Phellum, phellogen, phellodum. ठीक ଅଛି, phellum, phellogen, phellodum. इतना भी repeated question पूर्व आगुरो मैंने पूर्व क्वेश्चन में बारंबार रिपीट जेमती जस्ट 9 नंबर क्वेश्चन में देखा जाइए कॉर्टेक्स तापर फेलोडम तापर फेलम तापर फेलोजेन। सॉरी, कॉर्टेक्स फेलोडम तापर फेलोजेन तापर फेलम। ठीक अछि, ए सीक्वेंस टा ठीक है। तो फेरलम और कॉर्क इज द आउटरमोस्ट लेयर। फेरलम और कॉर्क इज द आउटरमोस्ट लेयर। ठीक है, फॉलोड बाय फेलोजन। फेलोजन ता भीतर को जोटा को हबो कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, व्हिच इन टर्न इज फॉलोड बाय फेलोडम सेकेंडरी कॉर्टेक्स जोटा कि एटा। ठीक है, ସେଇଟା କଣ डायग्राम थोड़ा ये ड्रा कर देले विजुअलाइज हो जिवो और सब दिन पे मन रहइबो। ठीक है, ठीक है। इनको टर्न एटी से देछि रूट इज द ऑर्गन and show the following pictures in the question. Vascular bundles are present in separate radii. This is called radial arrangement. Protocyte image towards periphery, the exact. ठीक है, टोटल पेरिफेरी को बोले एग्जैक्ट आउ रेडियल अरेंजमेंट अछि। ठीक है, तापर 13 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डू हार्डवर्ड्स एंड सॉफ्टवर्ड्स स्टैंड फॉर। इटा भी डायरेक्ट क्वेश्चन है सेठ गोटे। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर केमते हार्डवर्ड और सॉफ्टवर्ड डिफरेंस। हार्डवर्ड होचे एंजियोस्पर्मिक कोड। ठीक अच्छे, सॉफ्टवर्ड होचे जिम्नोस्पर्मिक कोड। ठीक अच्छे, ओ तो हम फर्स्ट ओड कोन देखिबा। ओड इज सेकेंडरी जाइलम formed as a result of secondary growth in gymnosperms and dicotyledonous angiosperms। ठीक है, मोनोकोट से नଥାଏ सेकेंडरी ग्रोथ तो एथि हैला ओड इज सेकेंडरी जाइलम जोटा कि रिजल्ट ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ इन जिम्नोस्पर्म्स एंड डाइकोटिलेडोनस एंजियोस्पर्म्स। ठीक अच्छे, तापर डिफरेंशिएशन करले सॉफ्टवुड टा जिम्नोस्पर्म में था, हार्डवुड टा एंजियोस्पर्म में था। ठीक अच्छे, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में तापर सॉफ्टवुड रे chiefly contains tractates और vessels are absent। ठीक अच्छे, तापर हार्डवुड रे chiefly contains both tractates are absent। ठीक अच्छे, chiefly contains tractates, vessels are absent। एटी chiefly contains both but tractates are absent। ओ तापर नेक्स्ट आसीबा लॉन्ग वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन सरला। अभी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ठीक है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 होची for eating peach or pear it is usually seen that some stone like structures get entangled in the teeth। ठीक है, peach और pear खाइला बेले किछि पत्थर वडिया जिंस दांत रे फस जाए। ठीक है, व्हाट आर द स्टोन लाइक स्ट्रक्चर्स बट तो एई पत्थर वडिया स्ट्रक्चर्स मानको हमें कोन कहबा। ठीक है, तो देखिए चलो फर्स्ट पीच और पियर इज ए पोम फ्रूट। ठीक अच्छे, पीच और पियर इज अ पोम फ्रूट। फ्लेशी थैलेमस इज एडिबल पार्ट ऑफ द फ्रूट। फ्लेशी थैलेमस इज एडिबल पार्ट ऑफ द फ्रूट। ठीक है, तो पोम फ्रूट रे डेवलप होता है मोस्टली थैलेमस। ठीक है, तो थैलेमस तार एडिबल था। ठीक अच्छे, थैलेमस टा फ्लेशी था ଆଉ ଏଥିରେ ଏଟା ଏଡିବଲ୍ ଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, the pulpy part of the fruit of peach or pear, the stone cells are present। ଏଠି peach or pear ରେ stone cells present ଥାଏ which are on mesenchymatic cells and which are dead in nature। ଠିକ ଅଛି, ସେ ସବୁ ସେଲ୍
କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ଡେଡ୍ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି କାରଣ ସ୍କ୍ଲେରୋମାଟିକ୍ ସେଲ୍। ତାପରେ ଫଙ୍କସନ୍ସ ଟୁ गिव ମେକାନିକାଲ ସପୋର୍ଟ ଟୁ ସଫ୍ଟ ଟିସ୍ୟୁ। ଠିକ ଅଛି, এটা ଏନସିଇଆରଟି ନାହିଁ, এটা ବାହାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଟା, ସେଇଥିପାଇଁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ନ କରି ଏଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିପାର ନାହିଁ ନଥାନ୍ତା। ଠିକ ଅଛି, ତ ସେଇ କଥା ଷ୍ଟୋନ ଭଳିଆ ସେଲ୍ସ ଥାଏ କାରଣ ସେଟା ହଉଛି ସ୍କ୍ଲେରୋମାଟିକ୍ ସେଲ୍ସ ଯୋଉଟା କି ଏବେ ଇଭେନ୍ଚୁଆଲି ଡେଡ୍ ହେଇସାରିଲାଣି। ଆଉ ଡେଡ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଫଙ୍କସନ ହଉଛି ଖାଲି ଟୁ गिव ମେକାନିକାଲ ସପୋର୍ଟ ଟୁ ସଫ୍ଟ ଟିସ୍ୟୁଜ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। What is the commercial source of cork? ठीक है, commercial source of cork, how it is formed in plant. Oh, commercial source of cork. The commercial cork is obtained from the cork tissue or corpus server. क्वेश्चन ଆସିବା ନେଇକି ଚାନ୍सेस ଏତେ ନାହିଁ କମର୍शियल ଇଏ ପଚାରିବା, କିନ୍ତୁ ଆସିପାରେ ତ ମନେ ରଖିଥା। କମର୍शियल cork is obtained from the cork tissue, corpus server, ঠিক আছে, which yields bottle cork. ବଟଲରେ ଦେଖିଥିବ, ବଟଲ କର୍କ ମାନେ ବଟଲ ଏଇଟା କଣ, এই ବଟଲ ଏଇଟା ঠিক আছে, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଖିଥିବ ଓଡିଶାରେ ତ ଦେଖା ହୁଏନି, ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରିରେ ମୁଭି ଦେଖିଥିବ କର୍କ ଟାଇପର ଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, ସେଟା ହଉଛି କାଠ, wood। ଠିକ ଅଛି, ତ ସେଇଟା କମର୍ସିଆଲି କୋଉଠୁ ଅପ୍ଟେନ୍ ହୁଏ ସେଇଟା এই କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିବି। ଠିକ ଅଛି, ସେଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ପିସିସ୍ Cork sober obtain हुआ है, ठीक है, which is bottle cork. Cork is formed by cork cambium, ठीक है जी, और फेलोजेन cells, ठीक है जी। cork cambium और फेलोजेन सेल, cork cambium cells divide periclinally cutting cells towards the inside and outside, ठीक है जी। periclinal का meaning हम कहते हैं division, periclinal division ना, today cells cut to cambium में both sides, towards both inside and outside. The cells cut off towards the outside become suberized and dead, ठीक है जी। जो सेल्स होता है कट टुवर्ड्स द आउटसाइड बिकम सुब्रेड एंड डेड। ठीक ଅଛି, जो सेल बाहर आड़ू कट होची सेटा साइन डेड हो जाए कि सुब्रेन डिपोजिट हो जाता है तो सुब्रेड हो जाती। दिस इज कंप्लीट पैक्ड इन रेडियल रोज। सुब्रेड सेल होता है कंप्लीटली पैक्ड इन रेडियल रोज विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस एंड फॉर्म कॉर्क ऑफ हेलन। ठीक है, completely packed in radial rows without interstitial spaces and form cork of the phloem. Cork is impervious to water due to suberin. Yes, suberin deposited by impermeable to water region. Easy, provides protection to the underlying tissue. तो तौले जितने सब टिश्यू अच्छी ताकू प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। ठीक है, it was outside because suberin intact. These are completely packed in radial rows without interstitial spaces and form cork or phloem. ठीक है, ତାପରେ କର୍କ ଇଜ ଇମ୍ପରଭିୟସ୍ ଟୁ ୱାଟର ଡ୍ୟୁ ଟୁ ସୁବେରିନ୍ ପାଇଁ ୱାଟରକୁ ଇମ୍ପରଭିୟଲ୍ ନେଇଯାଏ ଆଉ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦିଏ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ଲେୟରକୁ। ଠିକ ଅଛି, ହଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉ କର୍କ ଫର୍ମେସନ ତ ଥିଲା, ହେଲେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖିଥିଲା, ଯଦି ମାନେ ଏମିତି କିନା ପୁରା ଘୋଷିକି ରଖିଥା ତ ଏତିକି ମନେ ରଖିଦେଇଥା କି ଯଦି ଏମସିକ୍ୟୁରେ ଆସିଗଲା ତ 4 ଭିତରେ ଦେଖିକି ମନେ ପଡିଯିବ କର୍କସ୍ ସବର। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3। Below the list of the plant fibers from which part of the plant these are obtained। ठीक ଅଛି, ତ ଏଇ ଯୋଉ ଚାରିଟା ଜିନିଷ ଦେଇଛି କୟର, ହେମ୍ପ, କଟନ, ଜୁଟ୍, ଏ ଚାରିଟାଙ୍କ ପ୍ଲାଣ୍ଟର କୋଉ ପାର୍ଟରୁ ଅବଟେନ୍ ହେଇଛି। ଏଟା ବି ଏନସିଇଆରଟି ନାହିଁ, ଏଟା ଏବେ ଟିକେ ଦେଖି ଦେଖି ମନେ ରଖି ଦେଇଥା। ଠିକ ଅଛି, କୟର ଇଜ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫାଇबर ଅବଟେନ୍ ଫ୍ରମ ହସ୍କ ଅଫ କୋକୋନଟ। ଠିକ ଅଛି, କୟର ମିଳେ ହସ୍କ ଅଫ କୋକୋନଟର, ହେଲା, ଯୋଉଟା କି ଫାଇବ୍ରସ୍ ମେଜୋଡମ୍ ଅଫ ଦ କୋକୋନଟ, ହେଲା, ଫାଇବ୍ରସ୍ ମେଜୋଡମ୍ ଅଫ ଦ କୋକୋନଟ ଫ୍ରୁଟ। ଠିକ ଅଛି, କୋକୋନଟ ଶିକାର ଏଟା ମନେ ରଖି ନ ରଖିବି ଚଳିବ, ପଚାରି ନିଆଯାଉଛି। ତ ଠିକ ଅଛି, କୟର ହଉଛି ହସ୍କ ଅଫ କୋକୋନଟ, ଇଟ୍ସ ଏ ଫାଇବ୍ରସ୍ ମେଜୋଡମ୍ ଅଫ ଦ କୋକୋନଟ ଫ୍ରୁଟ। ଠିକ ଅଛି, ହେମ୍ପ ଇଟ୍ ଇଜ ଅବଟେନ୍ ଫ୍ରମ ଦ ଷ୍ଟେମ୍ ଅଫ କ୍ୟାନାବିସ୍ sativa। ଠିକ ଅଛି, stems of cannabis sativa, it is the vast fiber soft or stem fiber obtained from secondary phloem। ठीक ଅଛି, vast fiber obtained from secondary phloem। ओके, मने रखो, हम obtain stem of cannabis sativa, it is the vast fiber obtained from secondary phloem। ठीक আছে, चलो नेक्स्ट, cotton। The fiber is the epidermal growth of cotton
epidermal growth of cotton seed, ঠিক আছে? cotton seed epidermal growth ଆମେ cotton ପାଆନ୍ତି, ঠিক আছে? ଏଠି telomerase structure made up of cellulose, telomerase structure ମାନେ thread-like structure made up of cellulose। ହଁ, ତାପରେ jute natural bast fiber, ଏଟା ବି ଗୋଟେ bast fiber, ঠিক আছে? obtained from Locus capsularis made up of cellulose and lignin। ये cellulose lignin है, এটা bast fiber obtain हुआ है, ସେଟା କି cellulose और lignin में formation ହେଇଥାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ strength jute ରେ ବେଶୀ ଥାଏ, ଠିକ ଅଛି? ତାପରେ next question, এটা ଟିକେ ଟିକେ ଖାଲି ଦେଖିଦେଇଥିବ କୋଉଠୁ କଣ, ଯେମିତି କଏର ହେଲା husk of coconut, ଗୋଟେ fibrous mesoderm of coconut fruit, ଠିକ ଅଛି? hemp ହଉଛି stem of cannabis sativa, ଠିକ ଅଛି? ଯୋଉଟା bast fiber obtained from secondary plant। cotton ହଉଛି epidermal growth of cotton seed, ଠିକ ଅଛି? rich in cellulose। jute ହଉଛି bast fiber, ଠିକ ଅଛି? ଆଉ made up of consist of cellulose and lignin, ଠିକ ଅଛି? ତାପରେ 4 number question, what are the characteristic differences found in the vascular tissue of gymnosperms and angiosperms? Characteristic differences found in the vascular tissues of gymnosperms and angiosperms। ତ ବେଶୀ ଡିଫରେନ୍ସ ଦରକାର ନାହିଁ, ଯେ ଚାହିଁବ ଲେଖିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମେଜରଲି ଗୋଟେ ଡିଫରେନ୍ସ ଥାଏ କି ଜିମ୍ନୋସ୍ପର୍ମ ରେ ଲ୍ୟାଗ ଭେସେଲ୍ସ ଇନ ଦ ଜାଇଲମ୍ ଆଉ ଭେସେଲ୍ସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ ଜାଇଲମ୍, ଇଏ ଗୋଟେ ହେଲା ଲ୍ୟାଗ ଚେସିଂ ଆଉ ଭିସରସ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍, ଠିକ ଅଛି? ଫ୍ଲୋଏମ୍ ରେ ଦେ ଲ୍ୟାକ କମ୍ପାନିଅନ୍ ସେଲ୍ ଆଉ ଫ୍ଲୋଏମ୍ ପୋଜେସ୍ କମ୍ପାନିଅନ୍ ସେଲ୍ସ ଇନ୍ ଏଞ୍ଜିଓସ୍ପର୍ମ୍ସ, ଠିକ ଅଛି? vascular tissue is a complex tissue made up of more than one type of cells। vascular tissues ରେ ବହୁତ ସାରା ସେଲ୍ସ ଥାଏ, ଯେମିତି ବେଥ୍ ସେଲ୍ସ, ଜାଇଲମ୍, ଫ୍ଲୋଏମ୍ ଏସବୁ ଥାଏ। ତ complex tissue କୁହାଯାଏ ତାକୁ, ଠିକ ଅଛି? ନେକ୍ସଟ in angiosperms it is in primitive form and advanced angiosperms। vascular tissue gymnosperms ରେ primitive form ରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ evolution ପରେ angiosperms ରେ advanced ହେଇକି ଟିକେ ଥାଏ, ଠିକ ଅଛି? ତ gymnosperms ରେ vessel lack କରେ, କିନ୍ତୁ vessels present in xylem angiosperms ରେ, କାରଣ vessel is the like advanced feature, angiosperms present ଥାଏ। ଆଉ ସେମିତି component cells, component cells lack କରେ gymnosperm ରେ, ଆଉ component cells ଥାଏ angiosperms ରେ, ଠିକ ଅଛି? ତ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଛି, ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାନେ ଏଟା ବେଶୀ ଆଡଭାନ୍ସ, ତ ଏମିତି ମନେ ରଖିପାରିବ, ଠିକ ଅଛି? ହଉ, ନେକ୍ସଟ କୁ ଯିବା, 5 number question, epidermal cells are often modified to perform specialized functions in plants, name some of them and the functions they perform, ঠিক আছে? epidermal cells are more often modified to perform specialized functions in plants, name some of them functions they perform, ଠିକ ଅଛି? କିଛିଟା ଫଙ୍କସନ ଆମେ ଦେଖିବା। ହଉ, epidermal tissues form the outermost covering of whole plant body and comprising one cell thick layer of epidermal tissue। epidermal tissue one cell thick layer ଥାଏ ଆଉ ପୁରା plant body କି cover କରିଥାଏ। ଏଠାରେ ମାନେ epidermal tissue ବିଷୟରେ କିଛି point। ତାପରେ epidermal tissue ର modification ଦେଖିବା, ଠିକ ଅଛି? first modification ହଉଛି root hair। okay, root hair ହଉଛି unicellular hairs are the extensions of epidermal cells of roots in root hair zone, ठीक है? epidermal extension of epidermal cells ର extension, ठीक है? unicellular hairs, ठीक ଅଛି? ତାପରେ function ତାର it increases the surface area for absorption of water and minerals। water and mineral absorption ପାଇଁ ଯୋଉ surface area ଥାଏ ସେଟା ସେ ବଢେଇ ଦିଏ, ତ ବେଶୀ water ଆଉ minerals absorb ହେଇପାରିବ। mostly चलो मोस्टली रूट रे प्रेजेंट ଥାଏ, ଠିକ ଅଛି? ଡାଇଗ୍ରାମ ବି ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ମଡିଫିକେସନ ଡାଇଗ୍ରାମ ବନେଇବା ଏତେ କିଛି ଜରୁରୀ ନାହିଁ, ଯେତେ ନଯାଏ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ର ବେଶୀ ୱେଟେଜ ନଥିବ। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି? ତଥାପି ଦେଖିଦେଇଥିବ ଥରେ ଏସବୁ ଡାଇଗ୍ରାମ, ଯୋଉ ରୁଟ ର ମନୋକଟ ଡାଇକଟ ଦିଟା ଆଉ ଷ୍ଟେମ ର ମନୋକଟ ଡାଇକଟ ଦିଟା, ଯାହାହେଲେ ମାନେ ବନେଇ ପାରୁଥିବ ଯେତେବେଳେ ବି କୁହାହବ, ମାନେ ମନରେ ଥିବ, ଯାହା ଦେଖି ଘୋଷିକି ରଖିଥିବ, ଠିକ ଅଛି? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ epidermal appendages, ठीक है? ଗୋଟେ ଗଲା root hair, first ହଉଛି root hair, second ହଉଛି epidermal appendages, ठीक ଅଛି? epidermal appendages ରେ uh, these are called trichomes and epidermal cell modifications। these may be unicellular or multicellular, ठीक ଅଛି? trichomes ଟା unicellular epidermal cell modification, ଆଉ ସେମାନେ unicellular ବି ହେଇପାରିବେ और multicellular ବି ହେଇପାରିବେ, ଠିକ ଅଛି? functions, some perform the sting, some perform for stinging process and some glandular secretion, some performs stinging production, some glandular secretion, ठीक ଅଛି? ତ ସେ କିଛି stinging ମାନେ
କୋଡି ହେବା ପାଇଁ ମଡିଫାଇ ହେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ସିକ୍ରେସନ ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ କରିବାକୁ ମଡିଫାଇ ହେଇଥାନ୍ତି ହେଲା। ତ ଏଇଠି ଦିଆ ହେଇଛି କେତେଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ଏ ହଉଛି ଷ୍ଟିଲେଟ ହେୟାର ଅଫ ଆନ୍ ଏଲିସମ୍, ଠିକ ଅଛି, ଏଲିସମ୍ ର ଷ୍ଟିଲେଟ ହେୟାର ଗୋଟେ। ବି ହଉଛି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ହେୟାର ପେଲାରଗୋନିଆ, ଠିକ ଅଛି, ପେଲାରଗୋନିଆରେ ସେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ସିକ୍ରେସନ କରିବ ବୋଲି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ହେୟାର, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ସି ହଉଛି ସର୍ଟ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ହେୟାର ଲ୍ୟାଭେଣ୍ଡୁଲା, ଠିକ ଅଛି, ଲ୍ୟାଭେଣ୍ଡୁଲାରେ ବି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ସିକ୍ରେସନ ସେ କରିବ ବୋଲି ସର୍ଟ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ସାଇଜ ଛୋଟ। ତାପରେ ଡି ହଉଛି फ्लोकोस हेयर ऑफ मलवा, ठीक আছে, মালবার ফ্লোকোস হেয়ার। ইয়ে হচ্ছে গ্ল্যান্ডুলার হেয়ার অফ সোলানম, ঠিক আছে, গ্ল্যান্ডুলার হেয়ার অফ সোলানম, ঠিক ঠিক আছে। তারপরে আর্টিকুলেটিং হেয়ার অফ বারবাসকাম, জি, তো এফ হচ্ছে আর্টিকুলেটিং হেয়ার অফ বারবাসাম, ঠিক আছে, এফ গলা। তারপরে নেক্সট 6 নম্বর কোশ্চেন, দি লন গ্রাস সাইনোডন dactylon needs to be more frequently to prevent its overgrowth, ঠিক আছে, which tissue is responsible for this rapid growth। তারপরে এটি আমরা দেখি লন গ্রাস র rapid growth ପାଇଁ କୋଉ tissue responsible, tissue responsible for rapid growth, ঠিক আছে। ତ ଏଠି ଆମର ପ୍ରୋସେସ କେମିତି ଯିବା କଥା, ମାଇଣ୍ଡ କୋଉ ଡିରେକ୍ସନ ଯିବା କଥା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲନ୍ ଗ୍ରାସ ର କଣ ରହୁଛି, ଯେମିତି ଲନ୍ ଗ୍ରାସ ଇଜ ରନର ଷ୍ଟେମ୍, ଠିକ ଅଛି, ରନର ଷ୍ଟେମ୍। ତାପରେ grows beautifully on the surface of the soil, discovering entire surface it is grown for landscaping in gardens, ঠিক ଅଛି। ଯେମିତି ଘାସ ଆମର କଣ ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି, ଯେମିତି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ, ଠିକ ଅଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ରନର ଷ୍ଟେମ୍ କି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସହ ଲାଗି ଲାଗି ବଢିବ, ଉପରକୁ ବଢିବନି, କୁଆଡେ ଯିବନି, ସାଇଡ ସାଇଡରେ ହିଁ ବଢିବ, ଫେଲିବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଶୋ ପର୍ପୋଜରେ ବି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲଗା ହୁଏ, ମୋଷ୍ଟଲି ସେ ଶୋ ପର୍ପୋଜରେ ଲଗା ହୁଏ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ଠିକ ଅଛି। ତ ସେଇ ତ ମେରିଷ୍ଟୋମାଟିକ ଟିସ୍ୟୁ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ଫର ଦ ରାପିଡ ଗ୍ରୋଥ ଅଫ ସଚ୍ ମୋଡ ଲନ୍ ଗ୍ରାସ, ଠିକ ଅଛି। ମେରିଷ୍ଟୋମାଟିକ ଟିସ୍ୟୁ ଏତେ ଓଭର ଗ୍ରୋଥ ବୋଲି ହିଁ ସିଏ ରାପିଡ ଗ୍ରୋଥ କରିପାରେ ଲନ୍ରେ, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ when the apex of grass is cut frequently, apex of grass is cut frequently leads to the growth of the lateral branches, makes it more bushy, ঠিক আছে। ଗୋଟେ ଦେଖେଇ ଦଉଛି, ଏଇଟା ଏଙ୍କର କଣ ସଏଲ ହେଲା, ଠିକ ଅଛି। ତ ଗ୍ରାସ ବଢିଲା, ଠିକ ଅଛି, ତାର ଯୋଉ ଆପିକାଲ ମାନେ ମେନ୍ ଆପେକ୍ସ ରହିବ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାଟିବା, ତାକୁ କାଟିଦେଲେ ଆମେ, ଠିକ ଅଛି, ତ ସେ ଲାଟେରାଲ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ ବେଶୀ ଫେଲେଇବ, ଲାଟେରାଲ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ ଯାଇକି, ଠିକ ଅଛି, ସାଇଡ କୁ ସାଇଡ ତାର ବେଶୀ ଗ୍ରୋଥ ହବ ଆଉ ସେ ବେଶୀ ବୁସି ଦେଖା ହବ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ହଉଛି କନସେପ୍ଟ, ମେରିଷ୍ଟୋମାଟିକ ଟିସ୍ୟୁ ପାଇଁ ସେ ରାପିଡ ଗ୍ରୋଥ କରେ। ତାପରେ 7 নম্বর क्वेश्चन, प्लांट रिक्वायर वाटर फॉर देयर सर्वाइवल बट व्हेन वाटर एक्सेसिवली प्लांट्स डाई, डिस्कस, ঠিক আছে। ପ୍ଲାଣ୍ଟ ୱାଟର ଦରକାର ତ ସର୍ଭାଇଭଲ ପାଇଁ, ଗୋଟେ କଥା ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଅଫ ଫୁଡ କରେ, ପ୍ରଡକ୍ସନ ଅଫ ଫୁଡ ତ ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ, ମୋଷ୍ଟଲି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ଫୁଡ ବି ଦରକାର ହୁଏ, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା water is needed for every living being and in cellular multicellular organisms, what is called elixir of life, କାମ ହୁଏ। ତେଣୁ ନେକ୍ସଟ ହଉଛି plants use water for cellular metabolic processes as photosynthesis, hey photosynthesis ବି ୟୁଜ ହୁଏ, cellular metabolic process like photosynthesis ବି ୟୁଜ ହୁଏ, transpiration, respiration ସବୁଥିରେ ୟୁଜ ହୁଏ। Plants die when watered in excess because excess water removes the air trapped in brains or particles, excess water removes the air trapped in the air particles, ଠିକ ଅଛି। ତ ଗୋଟେ କଥା ୱାଟର ପ୍ଲାଣ୍ଟ କୁ ସବୁଥିରେ ଦରକାର ହୁଏ, ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍, ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ, ରେସ୍ପିରେସନ ସବୁଥିରେ ଦରକାର ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ ମରିଯାଆନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବେଶୀ ୱାଟର ଦିଆ ହୁଏ, ପାଣି ଦିଆ ହୁଏ, କାରଣ ବହୁତ ବେଶୀ ପାଣି ମାଟି ଭିତରେ ଯୋଉ ଏୟାର ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ଥାଏ, ମାନେ ଏତିକି ଜାଣିଥିବ କି ମାଟି ଭିତରେ ଏୟାର ବି ଥାଏ କି ରୁଟ୍ସ ମାନେ ବ୍ରିଥ୍ କରିପାରିବେ, ଠିକ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ବେଶୀ ପାଣି ଦିଆହେଇଯାଏ ତ ସେ ମାନେ ଏୟାର ମଲିକ୍ୟୁଲ ସବୁ ମାନେ ମାଟି ଭିତରୁ ମାନେ ହଟେଇ ଦେବ ପାଣି, ଠିକ ଅଛି। ତ ରୁଟ୍ସ ବ୍ରିଥ୍ ହିଁ କରିପାରିବେନି, ଏମିତି ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସୋ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ ଡୁ ନଟ୍ ଗେଟ୍ roots do not get oxygen for respiration. Once roots die, water and minerals are absorption is stopped and this lead to gradual death of plant, ঠিক আছে। তো ফার্স্ট କଣ ହବ, ସଏଲ ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଣ ହବ, ତାହେଲେ ସଏଲ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ରହିଲା, ଏମିତି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରହିଲା, ଠିକ ଅଛି। ସଏଲ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ଏମିତି ଏମିତି ରହିଲେ, ତ ମଝିରେ ଅକ୍ସିଜେନ ଅଛି,
ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କଣ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଭରିଯାଏ ସବୁ, ପାଣି ଭରିଗଲେ ଅକ୍ସିଜେନ ପାଇଁ ଜାଗା ହିଁ ରହିବନି। ଜାଗା ନ ରହିଲେ କଣ ହବ? ଜାଗା ନ ରହିଲେ ଇଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରୁଟ୍ସ ଫାଷ୍ଟ ମରିବ। ଠିକ ଅଛି, ରୁଟ୍ସ ମରିଗଲେ ୱାଟର ମିନେରାଲ୍ସ ଆବଜର୍ପସନ ହେଇପାରିବନି, ତ ପୁରା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ମରି ହେଇଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। Next question is a transverse section of the trunk of tree shows concentric rings. Transverse section trunk মানে stem, ঠিক আছে, root shows concentric rings which are known as growth rings. ঠিক আছে, how do how are these rings formed? ঠিক আছে, what is the significance of these rings? Yes. ତ ସେଇଟା କି ସେ ଗୋଟେ ପେଜ ରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପୁରା ଲେଖା ହେଇଛି ଗ୍ରୋଥ ରିଙ୍ଗସ କଣ, ଠିକ ଅଛି, ଗ୍ରୋଥ ରିଙ୍ଗ ସଲ୍ୟୁସନ କଣ କହ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଗ୍ରୋଥ ଯୋଗୁ ଇନଷ୍ଟାନ୍ସ, ଠିକ ଅଛି। ଏଇଠି ସେଇଆ ଦେଖିଆ, ଏଠି ଗ୍ରୋଥ ଇନ ହାଇଟ୍ as well as width, এটা তো ଜାଣିଥିବ। ହାଇଟ୍ ହାଇଟ୍ ମାନେ ଆপিକାଲ ମେରିଷ୍ଟମ ଯୋଗୁ ଆପେକ୍ସ ରେ ଗ୍ରୋଥ ହୁଏ ତ ହାଇଟ୍ ବଢେ, କିନ୍ତୁ ଗାର୍ଥ ହୁଏ ମୋଷ୍ଟଲି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯୋଗୁ ଅଫ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯୋଗୁ। ତାପରେ growth of width of the tree is the characteristic growth pattern resulting due to activity of lateral meristematic tissue. That is activity of lateral meristematic tissue like a plant. Meristematic apical meristem ଥାଏ ଯୋଉଟା କି growth ରେ help କରେ, ମାନେ vertical ଲମ୍ବାରେ, ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ lateral meristem ଥାଏ ଯିଏ ଚଉଡା ହବାରେ ମାନେ ମୋଟା ହବାରେ ଗଛକୁ help କରେ, lateral meristem, ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇଠି concentric rings ରହିଲା, concentric rings are called annual rings, ଠିକ ଅଛି। And these rings are formed due to secondary growth. ठीक है, କହୁଥିଲେ just secondary growth ଯୋଗୁ ହିଁ କଣ concentric rings formation ହୁଏ, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ secondary growth occurs in dicot trees due to activity of cambium which is meristematic meristematic tissue. Secondary growth secondary growth occurs in dicot trees due to the activity of cambium which is meristematic tissue, ठीक ଅଛି। The rate of activity of cambium is more in ringwood form has larger, wider xylem cells, whereas wood found in winter has narrower and smaller xylem and neck. This results in the formation of two rings called growth rings. ଠିକ ଅଛି। ଏଟା ଗୋଟେ ବଢିଆ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା, ସେଠି ପଢିଥିବ, ନ ପଢି ସେଠି ଯାଇକି ପଢିଦବ ଯେ the rate of activity of cambium is more in spring, so it is larger, wood found as larger one wider xylems. ठीक ଅଛି, whereas wood formed in winter has narrower and smaller xylem elements, ঠিক ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଥାଏ ତ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅଫ କ୍ୟାମ୍ବିୟମ ରିଙ୍ଗ ବେଶୀ, ରେଟ୍ ଅଫ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବହୁତ ବେଶୀ ଥାଏ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଜାଇଲେମ ଯୋଉଟା ଫର୍ମ ହୁଏ ସେଟା ଲାର୍ଜର ଆଉ ୱାଇଡର ସେଲ୍ସ ଥାଏ ଜାଇଲେମରେ, ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ୱିଣ୍ଟରରେ ଯୋଉ ୱୁଡ ଫର୍ମେସନ ହୁଏ ସେ ୱିଣ୍ଟର ବାଲା ୱୁଡରେ ନାରୋର ଆଉ ସ୍ମଲର ଜାଇଲେମ ଏଲିମେଣ୍ଟସ ଥାଏ, ଠିକ ଅଛି। ୱିଣ୍ଟରରେ ନାରୋରେ ସବୁ, କାରଣ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅଫ କ୍ୟାମ୍ବିୟମ ଇଜ ଲେସ୍ ଇନ୍ ୱିଣ୍ଟର୍ସ, ଠିକ ଅଛି। ତା ଆକ୍ଟିଭିଟି କମ ଥିବ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ narrower and smaller xylem elements formation हुआ। This results in the formation of two rings called growth rings, ठीक है जी। So this is the rings from growth rings. By counting these rings, age of tree can be determined. This branch of science is known as dendrochronology, ठीक है जी, growth ring analysis, ঠিক ଅଛି। ଏଠି ଦେଖିବେ ବିସ୍ତାର ଏଇଟା, ଏଇଠି ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା ହଉଛି ଗ୍ରୋଥ ରିଙ୍ଗ୍ସ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଥରେ ୱାଇଡର ମାନେ ୱାଇଡର ଜାଇଲେମ କେମିତି ଜଣା ପଡିବ, ଲାଇଟ କଲର ଯୋଉଟା ସେଟା ହଉଛି ୱାଇଡର ଜାଇଲେମ, ଯୋଉଟା ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗରେ ଫର୍ମେସନ ହେଇଛି। ଆଉ ଯୋଉ ଡିପ କଲର ଅଛି ସେଟା ହଉଛି ନାରୋର ଆଉ ସ୍ମଲର ଜାଇଲେମ, ଠିକ ଅଛି। ନାରୋ ଜାଇଲେମ ବୋଲି ଡିପ କଲର ଅଛି ତାକୁ, ଆଉ ସେଇ ଡିପ କଲର ଯୋଗୁ ମାନେ କାରଣ ଡିପ ହୁଏ କାରଣ କ୍ୟାମ୍ବିୟମ ଆକ୍ଟିଭିଟି लो ଥାଏ। ତ ଡିପ କଲର ଯୋଉ ରିଙ୍ଗ ଅଛି ସେଇଟା ୱିଣ୍ଟରରେ ହୁଏ, ଲାଇଟ କଲର ରିଙ୍ଗ ଅଛି ସେଇଟା ମାନେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗରେ ହୁଏ, ଠିକ ଅଛି। ତ ସେଇ ତ ଗୋଟେ ୱିଣ୍ଟର ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ମେସିରେ ଗୋଟେ ହେଲା, ତ ଗୋଟେ ଲାଇଟ ରିଙ୍ଗ ଆଉ ଗୋଟେ ଡାର୍କ ରିଙ୍ଗ ଦିଟାଙ୍କୁ ମିଶେଇଲେ, ଏଇ ଦିଟାଙ୍କୁ ମିଶେଇଲେ ଗୋଟେ ଆମର ହବ କଣ, ଗୋଟେ ଇଏ ହବ, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହବ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଯେତେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବର୍ଷ, 2 ବର୍ଷ, 3 ବର୍ଷ, 4 ବର୍ଷ, ଠିକ ଅଛି। ଏମିତି ଦିଟା ଗୋଟେ ଦିଟା ମିଶେଇଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହବ।
ତମେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭରେ କଣ କରିପାରିବ, ସବୁ ଡାର୍କ ପିଙ୍କ ୱାର୍ଡ ଦବ, ଠିକ ଅଛି। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25ଟା ଡାର୍କ ରିଙ୍ଗସ୍ ଅଛି। ତ 25 ବର୍ଷ ଆପ୍ରୋକ୍ସ ୟା ଏଜ୍ ହବ, ଏଇଭଳିଆ ଜାଣି ଦେଇପାରିବ, ଠିକ ଅଛି। ଏଠି ତାର ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପିକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦିଆଯାଇଛି ତା ସାଇଡ୍ ରେ, ଯେମିତି ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ବୋର୍ଡ ଦେଖ, ସାଇଜ କେତେ ବଡ ବଡ, ଠିକ ଅଛି, ବଡ ବଡ ରହିଲା। ତାପରେ ଅଟୋମୋଟ ଏତେ ଛୋଟ 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 ଅଛି। ତାପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଆଇଲା ବୋଲି ବହୁତ ବଡ ବଡ ଚାଲିଛି, ଦେଖିଲ, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ 9 number question, trunks are some of the aged trees, trunks of some of the aged tree species appear to be composed of several fused trunks, ঠিক আছে। this physiological or anatomical abnormality explaining, ঠিক আছে। କେତେଟା ଏଜେଡ ମାନେ ଗଛର ବହୁତ ବୁଢା ଗଛ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖା ହେଇଛି କି ତାଙ୍କର ଟ୍ରଙ୍କ ମାନେ ଯୋଉ ଷ୍ଟେମ୍ଟା କହିବା, ସେଟା କମ୍ପୋଜ୍ଡ ଅଫ୍ ସେଭରାଲ ଫ୍ୟୁଜ୍ ଟ୍ରଙ୍କ୍ସ, ବହୁତ ସାରା ଟ୍ରଙ୍କକୁ ମିଶେଇକି ଗୋଟେ ମୋଟା ଟ୍ରଙ୍କ ହେଇଛି, ଠିକ ଅଛି। ଏଟା ମାନେ ପଚାରିଛି କି ଏଟା ନର୍ମାଲ କି abnormal, ଠିକ ଅଛି। ଏଟା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବାର ଅଛି, ତ ଏଠି ଦେଖିବା ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ। It is an anatomical abnormality, first কথা, ঠিক আছে। এটা anatomical abnormality, it is an abnormal type of secondary growth, ঠিক আছে, abnormal type of secondary growth where regular vascular cambium or cord cambium is not formed in its normal position. Abnormal type of secondary growth कौन पे abnormal है, कारण cord cambium is not formed in its normal position. cord cambium जोटी formation हुए, सेटी formation हुई। In case of old tree trunks, anomalous secondary growth produces cortical and medullary vascular bundles. In case of old trees trunks, anomalous secondary growth produces cortical and medullary vascular bundles. ठीक है, thus the additional or accessory vascular bundles give appearance of several fused trunks. ठीक है। In case of old trees trunks, anomalous secondary growth produces cortical and medullary vascular bundles. ठीक है, बुढ़ा गछ मानकरे, ठीक अच्छे, बुढ़ा गछ मानकरे ट्रंक्स anomalous secondary growth ट्रंक्स रे, बुढ़ा गछ ट्रंक्स मानकरे anomalous secondary growth माने faulty secondary growth पाई cortical और माने cortical और medullary vascular bundles produce ही जाते हैं, ठीक है। cortical और medullary vascular bundles anomalously formation हो गया परे, thus additional accessory vascular bundles give appearance of several fused trunks, ठीक है। जितना बड़ा है accessory vascular bundles give appearance of several fused trunks. Actually fused trunks माने बहुत सारे गछर trunk fuse ही नथा है, तो गोटी ट्रंक रे anomalous माने भूल की फॉर्मेशन से जो कॉर्टिकल और मेडुलर वैस्कुलर बंडल्स से जो से अपीयरेंस आसे कि बहुत सारे ट्रंक्स फ्यूज अछि, किंतु एक्चुअल एटा हे नथा, ठीक अछि। तापरे नेक्स्ट होचे हमर 10 नंबर क्वेश्चन कहले, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लेंटिल्स एंड स्टोमाटा, ठीक अछि। लेंटिल्स और स्टोमाटा भीतर डिफरेंस पता जेठी। Lenticels are formed due to loosening of the epidermal and cortical tissues. Lenticels are formed due to loosening of the epidermal cortical tissue, ठीक है। तब स्टोमाटा स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। फास्ट डिफरेंस वाला गोटे कथा क्वेश्चन आगु देखिए, लेंटिल्स स्टोमाटा ही कौन, गैसेस एक्सचेंज मोस्टली O2 और CO2 हुए, माने प्लांट्स भीतर O2 और CO2 गैसेस एक्सचेंज हुए, ठीक है। तापरे ଗ୍ୟାସ୍ ଏମିତି ନାହିଁ କି କାହାଠୁ ବି ପାସ୍ କରିଯିବ, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ କୋର ଦରକାର, ମାନେ ଗୋଟେ କଣା କି କିଛି ଗୋଟେ ଦରକାର, ସେଇଟାକୁ ଲେଣ୍ଟିସେଲ୍ସ ଆଉ ସ୍ଟୋମାଟା ଷ୍ଟେମ୍ ଉପରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେଇକି ଅଦର ଦେନ୍ ଏନି ପାର୍ଟ ଅଦର ଦେନ୍ ଦ ଲିଭ୍ସ, ତାକୁ ଆମେ ଲେଣ୍ଟିସେଲ୍ସ କହିବା। ଲିଭ୍ସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଅଣ୍ଡର ସାଇଡ୍ ରେ, ଏଟା ସ୍ଟୋମାଟା ମୋଷ୍ଟଲି ଅଣ୍ଡର ସାଇଡ୍ ନହେଲେ ବୋଥ ଦ ସାଇଡ୍ସ, ଠିକ ଅଛି। ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସ୍ଟୋମାଟା, ଠିକ ଅଛି। ଡିଫରେନ୍ସ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିବ, ଲେଣ୍ଟିସେଲ୍ସ ଫର୍ମ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଲୁଜନିଂ ଅଫ ଦ ଏପିଡର୍ମ ଆଣ୍ଡ କର୍ଟିକାଲ ଟିସ୍ୟୁଜ, ଲେଣ୍ଟିସେଲ୍ ହଉଛି ଲୁଜନିଂ ଅଫ ଦ ଏପିଡର୍ମ ଆଣ୍ଡ କର୍ଟିକାଲ ଟିସ୍ୟୁଜ, ହେଲେ ସ୍ଟୋମାଟା स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल टिश्यू, ठीक अछि। एटा कॉर्टिकल टिश्यूज फॉर्मेशन है, एटा एपिडर्मल स्ट्रक्चर गोटे स्टोमाटा, ठीक अछि।
ତାପରେ lenticels ହେଲା mostly found on the stem region ଏଟା ଗୋଟେ କହିଥିଲି just ତାପରେ found on the lower surface of leaves mostly lower surface କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି plant ଉପରେ ତଳେ ଦି ସାଇଡରେ ଥାନ୍ତି ଠିକ ଅଛି does not have guard cells has guard cells structure ଉପରେ ଆସିଲେ ବହୁତ ସାରା different ମିଳିଯିବ ସମାଧାନ ବହୁତ ସାରା structure ଅଛି କିନ୍ତୁ guard cells almost କିଛି ବି ନାହିଁ just ଖାଲି ଗୋଟେ opening କିନ୍ତୁ ସମାଧାନରେ guard cells like open close କରିହବ ଇଏ ସେ କିନ୍ତୁ guard cell ଏମିତି କିଛି system ହିଁ ନଥାଏ କି open କରିହବ କି close କରିବ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ସେଟା ସବୁବେଳେ open ହେଇଥିବ ଗୋଟେ କୋଣା ଟାଇପର ଠିକ ଅଛି ତ ସେଇ କଥା guard cell ଥାଏ stomatରେ guard cell ନଥାଏ lenticels mostly found in stem region lenticels କିନ୍ତୁ ଏଟା lower surface of the leaves ঠিক আছে lenticels are formed due to loosening of the epidermal cortical tissues କିନ୍ତୁ stomata only epidermal structure cortex involved ନାହିଁ stomaଟାରେ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ next question ହଉଛି functions ଲେଖିବାର ଅଛି functions of sieve tube interfascicular cambium parenchyma parenchyma ठीक ଅଛି चलो functions of sieve tube interfascicular cambium parenchyma parenchyma ঠিক আছে তাহলে lenticels these openings are not regulated these are used for removal of waste ঠিক ଅଛି lenticels ରେ regulator ନଥାନ୍ତି ଏଇଟା ହଉ ଠିକ ଅଛି ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ସ୍କିପ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ସରି ତ ନଟ୍ ରେଗୁଲେଟେଡ୍ ସେଇ ରେଗୁଲେଟର କେମିତି ହେବେ ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ଓପନିଂ ସେଟା ଏଠି କିଛି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରେଗୁଲେଟ କରିବାକୁ ଯେମିତି ଏଠି ମେକାନିଜମ ଅଛି ଟମାଟୋରେ କ୍ଲୋଜିଂ ଇଜ ରେଗୁଲେଟେଡ୍ ମେକାନିଜମ ଠିକ ଅଛି ଇନଭଲ୍ଭ ଯେମିତିକି ଟମାଟୋରେ ଗାର୍ଡ ସେଲ୍ସ ଥାଏ ଯୋଉଟା ଓପନ କ୍ଲୋଜ ହୁଏ ଟମାଟୋ ଓପନିଂ କୁ ମାନେ ଓପନ କ୍ଲୋଜ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଲେଣ୍ଟିସେଲ ଏମିତି କିଛି ନଥାଏ ଦେ ଆର୍ ୟୁଜ୍ ଫର ରିମୁଭାଲ ଅଫ ୱେଷ୍ଟ ଠିକ ଅଛି ମୋଷ୍ଟଲି ଲେଣ୍ଟିସେଲ୍ସ ରୁ ୱେଷ୍ଟ ରିମୁଭ ହୁଏ ଯେମିତି CO2 ବାହାରକୁ ଯାଏ ହଁ ତାପରେ these are involved in gaseous exchange removal of extra water and waste ଏଠି ସବୁ କିଛି ହୁଏ ଟମାଟୋରେ କଣ ହବ gaseous exchange ବି ହୁଏ O2 CO2 exchange removal of extra water and waste removal of extra water transpiration ଥିବ ଆଉ waste ସବୁ removal ବି ହୁଏ ଟମାଟୋ ଠିକ ଅଛି ତ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଥରେ ଦେଖିଥିବେ epidermis complementary cells core cambium secondary cortex এটা হচ্ছে lenticels যে উপরে টপমোস্ট পার্টে যেটা দেখা হচ্ছে ঠিক আছে তারপরে স্টোমাটো এটা কর লিফ র আন্ডারসাইড রয়েছে মোস্টলি এটার এটা সেন্টি সাবসিডারি সেলস নিউক্লিয়াস তার তারপরে স্টোমাটা ছোট ওপেনিং তারপরে গার্ড সেলস ক্লোরোপ্লাস্ট সব রয়েছে ঠিক আছে তারপর নেক্সট ফাংশনস লিখে আছে function of sieve tube first sieve tube it is present in the phloem tissue its function is the transportation of synthesized food throughout the plant ঠিক আছে phloem tissue sieve tube টা হচ্ছে ওটা phloem tissue function is transportation of synthesized food throughout the plant ঠিক আছে sieve tube helps in the মানে ଯୋଉ food formation ହେଲା ଦେଖ କାଲି ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଫର୍ମେସନ ହବ ଯୋଉଟା ସୁକ୍ରୋଜ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଟା ଆମର ଅସ୍ମୋଟିକାଲ ଆକ୍ଟିଭ ତ ସେଟା ରିଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯାଏ ତ ସୁକ୍ରୋଜ କୁ ମାନେ କନଭର୍ଟ ହେଇକି ସେଟା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ହବ ତ ସେ ସୁକ୍ରୋଜ ଟା ଆମର ସିଭ୍ ଟ୍ୟୁବ ଥ୍ରୋରେ ଠିକ ଅଛି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ହୁଏ transportation of sucrose occurs through the sieve tubes ठीक है रोड है फ्लोएम एलिमेंट तापर तो स्ट्रक्चर एठी दिखाई एठी देखो sieve pores रहला तापर sieve tube एलिमेंट रहला तापर फ्लोएम पैरेन्काइमा रहला कंपोनेंट्स रहला ठीक है sieve tube एलिमेंट sieve tube एलिमेंट बहुत सारे मिलले जाई कि sieve tube फॉर्मेशन हुआ है स्ट्रक्चर थोड़ा मन लगी जाता फिर इधर ड्रॉ कर देना मन पड़ेगा अच्छा आप interfascicular cambium interfascicular cambium its function is to bring about secondary growth in the dicot stem ठीक আছে interfascicular cambium कौन करेगा secondary growth in the dicot stem and root there's a kind of secondary mesomatic tissue present in between two vascular bundles theta vascular bundle to bring about secondary growth in dicot stem and root it's a kind of secondary mesomatic tissue present in between two vascular bundles ठीक আছে तो data vascular bundle xylem of phloem मझिरे सेटा प्रेजेंट थाए ता फंक्शन होची bring about secondary growth yes it is a kind of secondary mesomatic tissue in present in between xylem and phloem
ঠিক আছে, এটা তার স্ট্রাকচার দিয়েছি। ইন্টারফেসিকুলার ক্যাম্বিয়াম, টু ভাস্কুলার বন্ডল। সরি ଦେଖ, ଏଇଠି ଯୋଉ ଦେଖିତେ ଜୁମ୍ କରିକି ଏଇ ପାର୍ଟ ଯୋଉ କ୍ୟାମ୍ବିୟମ ଅଛି ତାକୁ କହିବା ଆମେ ଇଣ୍ଟ୍ରାଫାସିକୁଲାର କ୍ୟାମ୍ବିୟମ, କାରଣ ସେଟା ଦିଟା ଫାସିକଲ ମଝିରେ ରହୁଛି। ଏମିତି ଜାଇଲେମ ବଣ୍ଡଲ ଭିତରେ ରହିଲା, ଏଠି ଫ୍ଲୋଏମ ବଣ୍ଡଲ ରହିଲା, ତା ମଝିରେ ରୁହଲି ଇଣ୍ଟ୍ରାଫାସିକୁଲାର କ୍ୟାମ୍ବିୟମ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଇଣ୍ଟ୍ରାଫାସିକୁଲାର କ୍ୟାମ୍ବିୟମ କହୁଛି। ଇଣ୍ଟ୍ରାଫାସିକୁଲାର କ୍ୟାମ୍ବିୟମ ହଉଛି ଦିଟା ଭାସ୍କୁଲାର ବଣ୍ଡଲ, ଏଟା ଗୋଟେ ଭାସ୍କୁଲାର ବଣ୍ଡଲ, ଏଟା ଗୋଟେ ଭାସ୍କୁଲାର ବଣ୍ଡଲ, ଦିଟା ମଝିରେ ଯୋଉ ଏଇ ଟିକେ କ୍ୟାମ୍ବିୟମ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଇଣ୍ଟ୍ରାଫାସିକୁଲାର ଇଣ୍ଟରଫାସିକୁଲାର କ୍ୟାମ୍ବିୟମ। ঠিক আছে, ବୁଝିଲ? ତାପରେ ତ ନେକ୍ସଟ ହଉଛି পোলেন কাইমা। ঠিক আছে, পোলেন কাইমারে ইজ ফাংশনস টু প্রোভাইড মেকানিক্যাল সাপোর্ট টু ইয়াং গ্রোইং হার্বাসিয়াস স্টেম। ঠিক আছে, ইয়াং গ্রোইং হার্বাসিয়াস স্টেম को प्रोटेक्शन দেব। ঠিক আছে, মেকানিক্যাল সাপোর্ଟ দেব। এটা আমি ଆଗରୁ ବି କହିଥିଲି ବହୁତ ଥର, পোলেন କାଇମା provides mechanical support। ঠিক আছে, cell have angular thickenings and corners, angular thickenings and corners cells। ঠিক আছে, ତ ଡିପୋଜିସନ ଅଫ ଲିଗ୍ନିନ ଆଉ ଇଏ ସବୁ ଥିଲା, ମନେ ଅଛି ତାର ଲେକ୍ଚର କୁହାଯାଇଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉ ଆସେ 5 ମାର୍କ ଯାଇପାରିବ। ଠିକ ଅଛି, 5 ମାର୍କ ପାଇଲେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସବୁ ଡ୍ର କରିବ। ତାପରେ ଇଏ ସି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଥିଲା, ଇଣ୍ଟରଫେସ ଥିଲା, କରେଣ୍ଟ କମାଣ୍ଡ ଥିଲା, ସବୁ ଡ୍ର କରିକି ଥରେ। ଠିକ ଅଛି, thickened corners, protoplasm, vacuole। ঠিক আছে, अपन नेक्स्ट হচ্ছে এরেন কাইমা। এরেন কাইমা মোস্টলি এনসিইআরটি तरफ से दिया है, नहीं तो एक पढ़ देता। इट प्रोवाइड buoyancy to the hydrophytic plants। It is specialized parenchyma having large air spaces। ঠিক আছে, specialized parenchyma having large air spaces। ঠিক আছে, provides buoyancy। ঠিক, buoyancy provide করে, और specialized parenchyma having large air spaces। তা দেখি তো স্ট্রাকচার করে। ঠিক আছে, মোস্টলি এটা হাইড্রোসাইটিক প্ল্যান্টস প্রেজেন্ট থাকে। হ্যাঁ, তারপর নেক্সট ଯିବା 12 নম্বর। ঠিক আছে, the stomatal pore is guarded by two kidney shaped guard cells named epidermal cells surrounding the guard cells। How does the guard cell differ from an epidermal cell? ঠিক আছে, 12 নম্বর কোশ্চেন ଦେଖିବା। Stomatal pore is guarded by two kidney shaped guard cells named the epidermal cells surrounding the guard cells। How does guard cell differ from epidermal cell? डायग्राम तो करे पॉइंट। ठीक আছে, তো এই কোশ্চেন আমি সেই দেখিয়া ये ফার্স্ট কথা, গার্ড সেল আর এপিডার্মাল সেল ভিতরে ডিফারেন্স। ঠিক আছে, সে পচারছি কি গার্ড সেল ডিফার ফ্রম এপিডার্মাল সেল, সেটা লেখার আছে। তো ফার্স্ট দিকে সোমাটাল অ্যাপারেটাস ইজ জাস্ট মডিফিকেশন অফ এপিডার্মাল টিস্যু প্রেজেন্ট ওভার লিফ এরিয়া। ঠিক আছে, লিফ এরিয়াতে epidermal stomatal apparatus, which are modification epidermal tissue present over leaf area। ঠিক আছে, the epidermal cells surrounding the guard cells of stomata are called subsidiary cells। Difference between guard cells and epidermal cells are guard cell and epidermal cells ভিতরে difference হচ্ছে এটা। এটা guard cells first kidney shaped cells, কোশ্চেন এ দেয়া আছে, তাই না? কিডনি শেপ আর বিন শেপ। ঠিক আছে, কিন্তু এপিডার্মাল সেলস হচ্ছে ব্যারেল শেপ। ঠিক আছে, তারপরে গার্ড সেলস ক্রোপাস থাকে, কিন্তু এপিডার্মাল সেলসরে ক্লোরোপ্লাস্ট নଥାଏ। তারপরে গার্ড সেলস ওরা স্মলার বাট এপিডার্মাল সেলস আর বিগার। ঠিক আছে, তারপরে cellular of guard cells are not uniform and thicker, epidermal cells are uniformly thin। ওকে, ঠিক আছে, এটা আউটসাইড পড়ে দাও, সবটি প্র্যাকটিস। ফার্স্ট হচ্ছে গার্ড সেলস আর বিন আর কিডনি শেপ। ঠিক আছে, বিন আর কিডনি শেপ ଇଏ ହଉଛି ଡାଇକୋଟରେ। ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମନୋକଟରେ ଆମର ଥାଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡମ୍ବେଲ ସେପ୍। ଠିକ ଅଛି, ତଳେ ଏମିତି ଦିଆହେଇଛି ଡାଇଗ୍ରାମ ଦେଖି ପାରୁଥିବ। ଏଇରେ ହଉଛି ଡାଇକୋଟ ଷ୍ଟୋମାଟା, ଡାଇକୋଟ ଲିଭ୍ସର, ଏଟା ମନୋକଟ ଷ୍ଟୋମାଟା ଡମ୍ବେଲ ସେପ୍। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଡିପୋଜିଟ୍ସ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ। ଗାର୍ଡ ସେଲ୍ସରେ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏପିଡର୍ମାଲ ସେଲ୍ସରେ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ନଥାଏ, ତ ଫୋଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ଗାର୍ଡ ସେଲ୍ କରିପାରିବେ ନିଜେ। ঠিক আছে, তারপরে গার্ড সেলস স্মলার, গার্ড সেলস ছোট ছোট, কিন্তু ইয়ে এপিডার্মাল সেলসটা বড় যায় গার্ড সেলস। ঠিক আছে, গার্ড সেলস আর নট ইউনিফর্ম থিকার সেলুলার, গার্ড সেলস রে সেলুলারটা নন ইউনিফর্ম আর থিকার থাকে।
ठीक अच्छे किंतु एपिडर्मल सेल्स रे यूनिफॉर्मली थिन एपिडर्म माने एपिडर्मल सेल्स है यूनिफॉर्मली थिन ठीक अच्छे तापरे आसीबा तार डायग्राम को ठीक अच्छे एपिडर्मल सेल्स एटा होची एपिडर्मल सेल्स ठीक अच्छे एपिडर्मल सेल्स सब्सिडियरी सेल्स प्लस पर गार्ड्स ठीक अच्छे गार्ड्स अच्छे एटा तो होते हो ना ये तो जो डंबल है ठीक है चलो नेक्स्ट नेक्स्ट होची 3 नंबर क्वेश्चन कहला हम ठीक अछि point out the differences in the anatomy of leaf of people ficus religiosa and maize via maize ठीक अछि so there are more difference square point out the difference in the anatomy of leaf of people ficus religiosa and maize via maize draw the diagram and label the differences ठीक अछि तो एटी से हमें देखिए difference in anatomy of leaf of people, ficus religiosa and maize via maize. Draw the diagram and label the differences. People is a dicot plant, so will show the characteristic features of dorsiventral leaf, whereas maize is monocot, so leaf will be of isocollateral type. ठीक है तापर discuss the anatomical features of both leaves by comparing different types of tissues like epidermis, stomata, like vascular bundles, etc. Difference between ficus और ये तर डिफरेंस टेबल पूरा दिया है तो सुंदर कर दिया है एग्जाम रे पचारि ठीक है बड़ा लिखि दो ठीक अछि फर्स्ट कैरेक्टर को कैरेक्टर हम दी जण को ये करचंती माने कंपेयर करचंती ठीक अछि फाइकस लीफ हमर टिपिकल गोटे डाइकोट लीफ और मेज होची टिपिकल मोनोकोट लीफ तो क्वेश्चन एटा पचारि देबो तळे एतिक तो पॉइंट आउट करिया କଥା ए दीटा लीफ विथ डिफरेंस में किसका डिफरेंस थी तो मेज तो मोनोकोट जानी थी कि मेज राइस सब मोनोकोट लीव्स ठीक अच्छे तो मोनोकोट और डाइकोट लीफ भीतर डिफरेंस ही पचार इनडायरेक्टली ठीक अच्छे दुटा एग्जांपल थ्रो रे तो से मोनोकोट और डाइकोट लीफ को हम कैरेक्टर्स अंडर माने कंपेयर करबा फर्स्ट होची टाइप ऑफ लीफ तापर स्टोमाटा मेसोफिल बंडल शीथ फुलिफॉर्म सेल्स ठीक अच्छे এই পাঁচটা প্রপার্টিজ নেকি নেকি আমি ডিফারেন্সিয়েট করবা আর লাস্টে যদি পসিবল ଗୋଟେ ଭଲ ডায়াଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ବନେଇଦବ ବେଟର ହବ ঠিক আছে ତ ফাইকাস লিফ হচ্ছে ডাইকট লিফ মানে ডরসিভেন্ট্রাল ঠিক আছে এটা হচ্ছে আইসোভেন্ট্রাল ডরসিভেন্ট্রাল আইসোভেন্ট্রাল ডাইকট লিফ আর মনোকট লিফ আইসোভেন্ট্রাল ঠিক আছে এটা ଗୋଟେ পয়েন্ট মনে রাখো ঠিক আছে তো usually more on lower epidermis ঠিক আছে স্টোমাটা usually more on lower epidermis ପତ୍ରର ତଳ ସାଇଡ୍ ରେ ବେଶୀ ସମୟଟା ରହିବ କିନ୍ତୁ ମନୋକଟ ଲିଫ୍ ରେ ଦିଟାଙ୍କ ସାଇଡ୍ ରେ ଇକ୍ୱାଲ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ ସମୟଟା ରହିବ ଠିକ ଅଛି ତଳ ପଟେ ବେଶୀ ସମୟଟା ରହିବ କୋଉଠି ଡାଇକଟ ଲିଫ୍ ରେ କିନ୍ତୁ ଦି ପଟେ ଏକା ନମ୍ବର ଅଫ ସମୟଟା ରହିବ କୋଉଠି ମନୋକଟ ଲିଫ୍ ରେ ଠିକ ଅଛି मेसोफिल करिया मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज लोअर स्पंजी पैरेन्काइमा विथ लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस अपर पैलिसेड पैरेन्काइमा ठीक अछि lower spongy parenchyma with large extracellular spaces upper palisade parenchyma ठीक अछि बीटा रहला मेसोफिल रे तापरे only spongy parenchyma is present which has very small intercellular spaces ठीक अछि spongy parenchyma is present which has very small intercellular spaces फर्स्ट मेसोफिल रहला मेसोफिल होची फर्स्ट डाइकोट लीफ रे two types of structure lower spongy parenchyma upper palisade parenchyma spongy रे पैसे इंटरसेलुलर स्पेसेस है तो मोनोकोट रे only spongy parenchyma present किंतु सेथरे कम इंटरसेलुलर स्पेसेस है एटी spongy रे large intercellular spaces with only spongy but small intercellular spaces ठीक है मेसोफिल कथा तापर आइले बंडल शीथ सेल्स ठीक अछि बंडल शीथ मेड अप ऑफ parenchyma parenchymal formation just above and below the vascular bundle some parenchymatous cells or chorenchymatous cells are present ठीक है just above and below the vascular bundle some parenchymatous cells and chorenchymatous cells are present up to epidermis ठीक है made of parenchyma but just above and below the vascular bundles are found parenchymatous cells